Good morning, students. Yesterday we learned practice set 1.3, and in practice set 1.3 the all questions we are learned, and the 50% students are also said their homework very well, and they are done homework very well. So I like that. But 50% students are not done their homework. So I am request that students please do your homework regularly, because whatever be the good habits that must be you having, bad habits are not good for your bright future. Remember that. Okay, today we are going to learn practice set 1.4. So we are continued with practice set 1.4. So what are the questions for the practice set 1.4? How to draw root 2 on a number line. What they are said root 2. So this is the root 2 is the irrational number, and that root 2 numbers you want to write on a number line. What is the meaning of number line? Can you say me the meaning of the number line? Number line means the line having 0, 1, 2, 3, 4 at right hand sides, they are positive numbers, and 0, -1, -2, -3 towards left hand side. So that is called as number line. Suppose some of the students don't know what is number line, then they must be remember in single words. Number line means a line having numbers. Okay, a line having number is called number line. So how you can draw number line root 2 on the number line? So for that purpose, he is giving the process to you. What he said, on a number line, okay, on a number line, the point A show the number 1. So first we read the instructions, and afterwards we are explaining it. Okay, on a number line, the point A show the number 1. Draw line L perpendicular to the number line. Perpendicular means what? Perpendicular means where that line intersects. See, this is my palm. So where this line intersects, at that intersection point, they are forming 90-degree angle, that is called as perpendicular. Okay, that is called as perpendicular. If with my palm you don't understand, then this is one of the pen and this is the another pen. So these two pens are stand such a way. So this position is perpendicular. Means perpendicular means they are forming 90-degree angles. Okay. So take a point P on a line such that OA is equal to AP. So they have said OA is equal to AP is equal to 1 unit. So OA and AP value is taken 1 unit. But I am here explaining you that OA and AP is equal to, you are considered 1 unit. But if you have taken 1 centimeter distance in your rounder, then it is not possible to move your rounder. So we are taken 2 centimeter distance. OA is also taken 2 centimeter. AP is also taken 2 centimeter. But that 2 centimeter is equal to, we are considered 1. Remember that. Okay. So what is the another step? So draw the segment OP. The OAP form is right angle triangle. Okay. So first I am here. See, how can you draw the lines? So they have said this is the OA. OA. See, this point is O point. This point is A point. First I explain you how can you draw. Okay. So for first what can you do? First you can draw a single line. This RQ line you first draw. RQ line. Okay. So first you draw the line only. This line. Such a way. Line means these 2 points are unlimited. So that can be shown by the arrow. Okay. So first you draw the line. After drawing line, this is the number line. So middle point they are having 0. So here is 0. At that 0, it is right hand side having positive numbers, and at the left hand side negative numbers. Okay. So first what you do, you can draw a line, single line, and then what you do, on single line you can take O.
So this is O. So here is a 0 you are taken. So this OA is equal to your O. From O to A you are take 2 centimeter distance. What I say, remember, from O to A you are take 2 centimeter distance, and whatever be the OA distance, same distance AP also. So this AP is perpendicular. See this PA. This PA is perpendicular here at point A. Why it is perpendicular? Because it is forming 90-degree distance. Okay. So they are given in condition. They are said this OA and this PA, they are equal. They are equal means they are 2 centimeter. But we are taken 2 centimeter. But don't write here 2 centimeter. You are considered 2 centimeter is equal to 1 unit. Means what? Suppose we have draw the map of India. In map of India, you have taken scale that 1 centimeter is equal to 100 kilometer. So with help of that, we can show it is Mumbai, it is Calcutta, it is Delhi. That distance we are shown. Such a way, here also we are taking scale that from distance O to distance A, they are having 2 centimeter, but that 2 centimeter is equal to 1 unit taken. So here is 1 written. Okay. Then this AP is also 2 centimeter, but that is considered 1. So see the diagram. I am go back because we want to solve this by the right angle triangle. So you want to solve to find out the hypotenuse sides. So see, this OA is equal to 1 centimeter. This AP is equal to 1 centimeter. So this OA is equal to 1 and this AP is equal to 1. And this triangle is which triangle? See, 90-degree angle is forming. So this triangle is the 90-degree angle. So you want to find out the PQ is equal to what? So here is showing my value, but how can you find out? You get root 2, that must be calculated with help of the PGT theorem. PGT theorem means what? So PGT theorem means Pythagoras theorem. According to the Pythagoras theorem, we can find out that. See, here is written Pythagoras theorem. In which triangle? OAP. The triangle is, I already show you that triangle. Where is C? If you want to show again C, the triangle, because some of the students are having short memory. So see, this is the O, this is the A, this is the P. So this is the OAP triangle. Okay. So that OAP triangle is 90 degrees. See, here is the 90 degree. So it is the right angle triangle. So when it is the right angle triangle and you want to find out this hypotenuse, 90 degree opposite side is hypotenuse, then you can use the Pythagoras theorem. So here is, we are using here Pythagoras theorem. So see, by Pythagoras theorem, hypotenuse OP square, I am just show you in the diagram, OP square. So OP square is equal to OA square plus AP square. So see, OA is equal to 1, AP is equal to 1. So substitute the values here. So see, OA 1 square plus sign is written here, AP 1 square. But some of the students don't know the Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? So see, hypotenuse square, this is the hypotenuse. So hypotenuse square is equal to the right angle sides, one right angle side square plus another right angle side square. So this is called as the Pythagoras theorem. Suppose some of the students don't understand what I say in English. So Pythagoras theorem म्हणजे काय? The hypotenuse चा स्क्वेअर बरोबर राईट अँगल तयार करणाऱ्या एका साइडचा स्क्वेअर अधिक राईट अँगल तयार करणाऱ्या दुसऱ्या साइडचा स्क्वेअर. Okay, this is simple. So the OA is equal to 1, so 1 square. AP is equal to 1, so 1 square. So here is written C, OA and AP is equal to 1 unit. 1 unit means OA you are taken 2, AP also you are taken 2, but you are right 1. Why? Because if you are taken really 1, then your rounder is not 2. That will explain you afterwards. So OA and AP is equal to 1,
So here is your substitute value 1 and OA is equal to 1 square, AP is equal to 1 square, 1 square is 1, so another 1 square is 1, so 1 plus 1, what you get 2, so OP square is equal to 2, then taking square root म्हणजे काय करायचं, you can find out the square root, so OP square root is OP, 2 is not a perfect square number. What is meaning of perfect square? Perfect square, see I will say one of the example. Suppose 9, 9 square root 3, 16, 16 square root 4, 25 square root 5, 36 square root 6. Such a number is called as perfect square. Means whose square root you can say very easily, that is called as perfect square. But whose square root you cannot say easily, that is not a perfect square. So this is the one of the example that 2 is not a perfect square number. So the square root of 2 is root 2. So OP is equal to root 2. Here they are written taking square root of both sides. Such a way you are getting OP, that is the root 2. Are you understand? Then now they are said draw an arc with center O and radius OP. Name the point as Q. Where the arc intersect the number line, obviously distance OQ is root 2. So that the number is shown by the point Q is root 2. Okay, this is only read. I will explain you afterwards. If you mark point R on the number line to the left of O at the same distance as OQ, then it will indicate the number minus 2. So this is the instruction I read. I explain it here in English and Marathi because you want to draw this diagram. So first I already explained, first you draw the line. So this line, see, I will again show you. First you draw this single line only, this line. So first you draw the line. After you draw the line, you take O points on this line. After that what you do? After that you take OA distance from O to A, you take 2 centimeter distance, but write here 1. Why? Because your rounder is not 2, so you are taken 2, but write here 1. See, here is there written 1. Then you can draw a line L which is perpendicular on this line. Perpendicular why? Because here is forming 90-degree angle. So perpendicular. So this AP is also 2 centimeter, but you can write 1 because same thing, rounder cannot move. Then what can you do? You kept the rounder here. You have a rounder in your match box. So you in geometry box, you are having the mat rounder. So you can take a rounder. I am in home. So there is no rounder. So sorry, I am not show you how rounder is here. So I am only show how can you do. So you are kept rounder here at point O and kept your lead point at point P and draw the arc. See, such a way and draw the arc. So this arc you are draw and this name of the arc is PQ. So where is that arc intersect? At that point you will give name root 2. Are you understand? It is very simple method. And afterwards, so whatever be the distance of OQ, because OQ, see, this O to Q, this distance is root 2. So at same distance, you can take same distance and towards the left hand side, and where is that distance completed? There you write minus root 2. Because here is root 2 plus, because it is the right hand sides all numbers are positive. Same distance you have taken from OQ distance, so that OQ distance you have taken towards the left hand side. Where that distance is completed, there give name 1 and here is right minus. So this is talking English, but some of the students are not understand English. So for that purpose, I must explain it into the Marathi. How can you draw? I am only explaining the diagram in Marathi because the diagram is coming in exam for 2 marks or 4 marks also. So if you understand this, then you can easily draw this diagram. तर आता बघूया आपल्याला काय सांगितलेलं आहे. तर आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे की संख्या रेषेवरती रूट 2 दाखवा असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं. मग आता आपण पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे बरं विद्यार्थी मित्रांनो. तर आता पहिल्यांदा आपल्याला
इथे एक रेषा काढायला पाहिजे. आपल्याला काय करायला पाहिजे तर पहिल्यांदा आपल्याला एक रेषा काढायला पाहिजे. म्हणून आपण पट्टी घेतली आणि पेन्सिल घेतली. पट्टी आणि पेन्सिलच्या साहाय्याने आपण एक रेषा काढली. आता ही रेषा आहे, तुम्हाला माहिती आहे की रेषा दोन्ही बाजूनी अमर्यादित असते, म्हणजे अनलिमिटेड असते. म्हणून इथे एरो दाखवलाय आणि इथे एरो दाखवलाय. आणि रेषा आहे त्यामुळे किती सेंटीमीटरची काढली हा प्रश्न विचारू नका. तुम्हाला जेवढी पाहिजे असेल तेवढी मोठी तुम्ही रेषा काढू शकता. कळलं? कारण आपला नेहमी आपल्याला काय प्रश्न हो रेषा काढा, मग किती सेंटीमीटर काढू सर? 5 काढू का 10 काढू का 15 काढू? तर रेषा आहे त्यामुळे ती रेषा तुम्हाला पाहिजे तेवढी काढू शकता, काढा. मग रेषा काढल्यानंतर काय करायचं? त्या रेषेच्या बरोबर मध्यभागी ओ बिंदू घ्यायचा. समजा आता तुमच्या डोक्यात कन्फ्युजन नको व्हायला म्हणून आपणच करूया एक आयडिया, ही रेषा 10 सेंटीमीटरची काढूया, म्हणजे सगळ्या मुलींच्या वहीत सारख्याच लांबीची रेषा दिसेल. बरोबर आहे की नाही? म्हणून आपण 10 सेंटीमीटरची रेषा काढली. बरोबर आहे. आता 10 सेंटीमीटरची रेषा काढल्यानंतर 10 सेंटीमीटरचा बरोबर मध्यभाग कोणता येईल? 5. कारण बघा 10 ला 2 भागा म्हणजे बरोबर समान भाग होतील. 2 पंच 10, 5. मग पट्टी ठेवायची संख्या रेषेवर, जिथे 5 दिसेल तिथे असा पॉइंट करायचा आणि हा जो ओ आहे हा ओ या पॉइंट वरती लिहायचा आणि मग ओ लिहिला पॉइंट वर की खाली असा 0 लिहायचा. ओके, कळलं? मग नंतर काय करायचं? या ओ पासून आपण 2 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं आणि जिथे 2 सेंटीमीटर अंतर होईल तिथे ए नाव घ्यायचं. हे कळलं का तुम्हाला? काय म्हटलं ते? की पहिल्यांदा आपण 10 सेंटीमीटरची रेषा काढलेली आहे. 10 सेंटीमीटरची रेषा काढल्यानंतर पट्टी घेत त्या रेषेला लावली. पट्टी लावल्यानंतर जिथे 5 सेंटीमीटर झालं, समजा पुन्हा सांगतोय मी तेच, इथे 5 सेंटीमीटर झालं तर या ठिकाणी मी ओ नाव दिलं. हे बघा हे ओ नाव दिसतंय. इथे लिहिल्यानंतर तुमचं कन्फ्युजन झालं असतं, नीट दिसलं नसतं, म्हणून इथे लिहिलेलं आहे, लक्षात घ्या. पण हा ओ बिंदू इथे आहे. त्या ओ बिंदूच्या खाली 0 लिहायला पाहिजे, कारण संख्या रेषा आहे म्हणजे नंबर लिहायला पाहिजे, म्हणून तो 0 लिहिला. मग आता हा ओए जो आहे हा ओए मी 2 सेंटीमीटर घेतला, म्हणजे ओ पासून ए पर्यंत आपण 2 सेंटीमीटर अंतर घ्यायचं. पण तुम्हाला मी मगाशीच सांगितलंय की 2 सेंटीमीटर अंतर घ्या, पण इथे लिहिताना फक्त एकच लिहा. हे का सांगितलं बरं? तर जर तुम्ही 1 सेंटीमीटर अंतर घेतलात तर तुमचा राऊंडर फिरणारच नाही आणि मग तुम्हाला काहीच करता येणार नाही. मग तुम्ही म्हणा काय सर 1 सेंटीमीटर काय अंतर घेतलाय? 2 वाढवा ना अंतर. आणि म्हणूनच आपण इथे 2 सेंटीमीटर अंतर घेतलं आणि लिहिलं काय? ओए बरोबर एपी बरोबर किती? 1 युनिट असं लिहिलं. म्हणजे दोघांचं अंतर 2-2 सेंटीमीटर घेतलंय, पण युनिट किती मानलंय? 1. आणि म्हणून हा ओ पासून ए 2 सेंटीमीटर घेतलं, तिथे ए नाव द्या आणि इथे 1 लिहा. इथपर्यंत कळलं का बाळांनो तुम्हाला? त्याच्यानंतर काय करा? आता इथे ए तुम्हाला मिळालेला आहे, मग पट्टीने सरळ एल रेषा काढा की जी ए मधून जायला पाहिजे. म्हणजे अशी सरळ रेषा काढा की त्या ठिकाणी 90 अंशाचाच कोन व्हायला पाहिजे. मग एल मधून परपेंडिक्युलर काढला आपण या रेषावर, या ए मध्ये तिला छेदले असं दाखवलंय, तिथे 90 अंशाचा कोन झाला. बरोबर आहे? मग ए पासून 2 सेंटीमीटर अंतर घ्या रेषा एल वर, जिथे 2 सेंटीमीटर पूर्ण होईल तिथे पी नाव द्या. बघा आता मी हा ए घेतलेला, ए पासून मी 2 सेंटीमीटर अंतर घेतोय. आता माझे 2 सेंटीमीटर अंतर इथे झालंय, म्हणून मी इथे पी नाव दिलं. बरोबर आहे? म्हणजे एपी झाला किंवा पी ए झाला 2 सेंटीमीटर आणि ओए झाला 2 सेंटीमीटर. एवढं कळलं तुम्हाला बाळांनो? आता काय करायचंय बघा, आता तुम्ही काय करायचं? राऊंडर जो आहे हा राऊंडर ओवर ठेवायचा. म्हणजे राऊंडरचं जे पोलारी टोक असतं ते पोलारी टोक ओवर ठेवा आणि सिस्पेन्सिलचं टोक जे आहे ते सिस्पेन्सिलचं टोक पी वर ठेवा. ठेवलं का? आता तुम्ही राऊंडर हलवू नका, अजिबात राऊंडर हलवू नका तुम्ही. आणि मग एवढं ओपी डिस्टन्स घेऊन आर काढा. मग आपण हा आर काढायला सुरुवात केली. मग हा आर काढला, तो या रेषेला इथे क्यू बिंदू छेदला. बरोबर आहे? या रेषेला इथे क्यू बिंदू छेदला, तिथे √2 नाव द्या. कळलं तुम्हाला? तिथे √2 नाव द्या. मग इथे आपण √2 नाव दिलं. मग आता √2 पॉझिटिव्ह मिळाला, मग आपल्याला त्यांनी सांगितलं -√2 पण दाखवा. मग -√2 दाखवण्यासाठी पुन्हा एवढं करत बसायला लागेल. मग त्याच्यापेक्षा आपल्याकडे एक शॉर्टकट आहे की जेवढं
हा क्यू बिंदू जो आहे हा क्यू बिंदू आहे. हा क्यू बिंदू ओ पासून किती अंतरावर आहे तेवढ्याच अंतरावरती आपण आर बिंदू घेतला आणि म्हणजे दोघांचे अंतर समान घेतले. कोणाचे? ओ आर. दुसरं कोण? ओ क्यू. मग या दोघांचं अंतर समान घेतल्यामुळे जिथे आर होतं ओके एवढंच अंतर घेतलंय. मग जिथे आर बिंदू भेटतो तिथे मायनस वर्गमुळात 2 दाखवतो. कळलं तुम्हाला? अशा रीतीने आपण संख्या रेषेवर वर्गमुळात 2 अधिक या बाजूला दाखवली वर्गमुळात 2 अधिक दाखवले आणि या बाजूला आपण वजा वर्गमुळात 2 दाखवलेली आहे. आशा करतो की तुम्हाला हे कळलं असेल. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1 मधला पुढचा प्रश्न बघणार आहोत आपण. इथे पण आता हे बघा हा वर्गमुळात 2 आपण दाखवला. कसं दाखवलं ते तुम्हाला बघा आताच झालं आपलं. त्यामुळे आता आपल्याला काय करायचं आहे तर वर्गमुळात 3 जी आहे ही वर्गमुळात 3 ही रेषा नंबर लाईन वर दाखवायची आहे. पण ती दाखवत असताना त्यांनी पहिल्यांदा आपल्याला ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय असतं बाळांनो? तर ऍक्टिव्हिटी म्हणजे त्यांनी अशा रिकाम्या जागा दिलेल्या असतात आणि त्या रिकाम्या जागा आपण भरायच्या असतात. त्या भरत असताना आपल्याला काय करावं लागेल ते आता आपण अभ्यासूया. तर आपल्याला √3 आपल्या नंबर लाईन वर दाखवायचे आणि दिलेली जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती पूर्ण करायची. मग त्यांनी म्हटलंय द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाईन शो द नंबर्स. ओके. नंतर a line perpendicular to the number line drawn through the point Q. R is the unit distance from point Q. ओके बघू आपण. त्याच्यानंतर राईट अँगल ट्रायंगल ORQ is obtained by drawing segment 1 by Pythagoras theorem. So see, by using the Pythagoras theorem you want to draw. So see, they are said this √2 we are just see how it is. So see, this OQ is the √2. See, the distance OQ is the √2. आता काय करायचं बघा विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही जी √2 ची रेषा काढलेली आहे नंबर लाईन वर तीच नंबर लाईन वापरायची आहे. कळलं? जर तीच नंबर लाईन वापरलीच नाही तर तुम्हाला पुन्हा √2 काढून दाखवावं लागेल. त्यामुळे ज्या लाईनवर तुम्ही √2 दाखवलंय तीच आकृती घ्यायची आणि पुढे जायचंय. आलं लक्षात? न बघा हा OQ घेतला आपण √2 आणि मग हा जो QR आहे बघा हा QR हा किती घेतलाय 1. आता आपण मागे जाऊ. हे बघा इथे आलो. मग इथे दिलंय ना कुठला त्रिकोण आहे ORQ. बघा ORQ त्रिकोण आहे तो. मग ORQ त्रिकोण आहे की नाही चेक करूया आपण. हा आहे O, हा आहे R आणि हा आहे ORQ. आलं लक्षात? हा ORQ त्रिकोण आहे. या ORQ त्रिकोणामध्ये OQ जे आहे हे किती आहे आपलं √2. मुद्दाम मराठीत बोलतो सगळ्यांना कळेल म्हणून √2. See, if someone don't understand, see this is the OQ √2 and this is the QR 1 centimeter and triangle is ORQ is the right angle triangle and here is √2. So see, next steps. What is it? So OR square is equal to OQ square. We are just see OQ is the √2. OQ square plus length of QR square. So OQ is equal to what? √2. OR is equal to what? 1. √2 square is equal to what? 2. Because remember that √2 into √2. What you get? √2 into √2. 2 into 2, 4. √4. What is the square root of √4? 2. Okay? Another way, remember that √2 into √2, 2. What will be the number having a √2? Answer is that. See, √a into √a, a. √p into √p, p. √c into √c, c. √d into √d, d. √10 into √10, 10. Are you understand? Means whatever be the number in root, that is the answer. Such a way here, √2 square, answer is 2. 1 square is 1. 2 plus 1, 3. So here is you get 3. Length of taking square root. OR square is equal to 3. So taking square root. Length of OR is equal to √3. So how can you draw the √3 on number line? That will I explain you. So see,
first what are you doing? पहिल्यांदा इंग्लिश first we can draw the line. So this line is given to you. So first you draw the line 10 centimeter. Okay, 10 centimeter. सगळ्यांचं सेम येण्यासाठी. All the girls must be having same. So 10 centimeter. Then what can you do? Then you keep the where is the 5 centimeter? At that point you take O. So here is you are taking O. Here is written O and here is written 0. Then what can you do? You are already done this OQ. OQ is root 2. So this OQ root 2 is taken here. Afterwards what can you do? You keep the afterwards you can draw QR. See this QR is you draw 2 centimeter but right there 1. Why already explained. Then what can you do? You keep your rounder at point O. Okay? You kept your rounder point at point O and kept your lead point at point R. So this is the lead point म्हणजे पेन्सिलचं टॉप. Kept your lead point at point R. R at point R and draw the R. I am just start to draw the R. See, I am draw the R. See in my diagram the arc is look like straight, but remember that your arc is not looking in same. That same means for how my arc is looking. According to that, your arc is not looking. Your arc is just like cross, such a way, such a shape. Your arc is look like. Okay. So where is that arc intersect that line? There you give name root 3. So this is the root 3 positive. So if I ask extra question to you, show me minus root 3. So how can you show? See, very simple. This is the OC. OC distance root 3. So you have taken same distance here OT. Suppose OT. Here you can show here minus. Okay. This explained in English. I again explain it into the Marathi. How can you write root 3? आता आपण मराठीत बघूया रूट 3 कसं दाखवायचं. मग त्याच्यासाठी मी मगाशी सांगितल्या पद्धतीनेच तुम्ही पहिल्यांदा एक 10 सेंटीमीटरची रेषा काढा. आता रेषा ऍक्च्युली तिला मर्यादा नसते पण सगळ्यांचं समान असावं म्हणून मी तुम्हाला मर्यादा सांगितली 10 सेंटीमीटरची आणि दोन्हीकडे एरो काढा. एवढं झालं असेल अशी मी आशा करतो. झालं का तुमचं एवढी रेषा काढून? ओके. आता पट्टी घ्या हातामध्ये. पट्टी घेतलीत का हातामध्ये तुम्ही? हा. मग पट्टी आता घेतल्यानंतर पट्टी ठेवा त्या रेषेवरती. इथे पट्टीचं 1 नंबरचं टोक या टोकाला असेल आणि पट्टीचं 10 नंबरचा अंक या टोकाला असेल. बघ आता 5 सेंटीमीटर कुठे दिसते बघा. या ठिकाणी 5 सेंटीमीटर दिसते. मग या ठिकाणी ओ नाव द्या. दिलं ना ओ आणि जिथे 5 सेंटीमीटर दाखवलंय ते 0 द्या. असं 0 द्या. त्यानंतर मगाशी केलेली रेषा आहे तीच रेषा आपण अभ्यासतोय. मग ओक्यू एवढं डिस्टन्स घ्या. जिथे ओक्यू मिळतोय तिथे रूट 2 मगाशी काढलाय आपण. तो रूट 2 तिथे लिहिलेला आहे तो राहू दे तसाच रूट 2 झालं. मग आता या क्यू वर परपेंडिक्युलर रेषा काढा. कोणती? क्यू आर. ही क्यू आर 2 सेंटीमीटर काढा पण मात्र लिहिताना तिथे 1 युनिट लिहा. कळलं? कारण राऊंडर तुमच्या इथं फिरणार नाही म्हणून 2 सेंटीमीटर काढा पण लिहिताना 1 युनिट लिहा. मग आता काय करायचंय तर तुमचा राऊंडरचं टोक ओव्हर ठेवा. ठेवलं का राऊंडरचं टोक ओव्हर? हा ठेवा. राऊंडरचं टोक तुम्ही ओव्हर ठेवा. ठेवलात आणि मग पेन्सिलचं जे टोक आहे ते पेन्सिलचं टोक कुठे ठेवाल? आर वर ठेवा आणि मग आर काढा. काढलात आर. आता या नंबर लाईनला तो जिथे छेदेल त्या ठिकाणी सी नाव द्या आणि तिथे लिहा रूट 3. समजलं का तुम्हाला? अशा रीतीने आज आपला प्रॅक्टिस सेट 1.4 संपलेला आहे. तुम्हाला होमवर्कला मी काही गणित दिली. जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही शंका असेल तर तुम्ही विचारा. आपण ते बघू. पण मला वाटते की तुम्हाला मी आता रूट 2 आणि रूट 3 कसं काढलं हे दोन्ही भाषेत सांगितलं. इंग्लिश मध्ये पण सांगितलं मराठीत पण सांगितलं आणि मला वाटतं तुम्हाला कळलं असेलच ते. तर तुम्ही नक्कीच होमवर्क सोडू शकाल असं मला वाटतंय आणि म्हणून तुम्ही हा रूट 5 आणि रूट 7 चा जो नंबर लाईन वर काढायचा आहे इथे पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो की हे दोन्ही नंबर तुम्ही एकाच लाईन वर काढा. कारण
तुम्हाला रूट 5 मिळाल्यानंतर रूट 7 लगेच मिळेल. पण जर तुम्ही होमवर्क करताना रूट 5 आणि रूट 7 हे दोन्ही पॉइंट्स एकाच रेषेवरती काढा. कारण तुम्हाला रूट 5 मिळालं की त्याच्याच पुढे तुम्हाला रूट 7 मिळेल. त्यामुळे अगोदरची सगळी कृती जी आहे ती तुमची वाचेल. म्हणून ह्या नंबर लाईनवर एकाच नंबर लाईनवर दोन्ही नंबर दाखवा. जरी वेगवेगळा नंबर दाखवला असला तरी एकाच वरती दोन्ही नंबर दाखवा. काय बोललं मराठी ते कळलं नसेल त्यांनी बघा. यू कॅन राईट युअर होमवर्क. फर्स्ट you draw the number line. Okay. Afterward you draw the number line. You have to get first root 2. After root 2 you are getting root 3. After root 3 you are getting 2. सांगतो तुम्हाला काय काय मिळेल ते रूट 5 मिळताना. रूट 2. After root 2 you are getting root 5. After root 5 you are getting root 6. And after root 6 you are getting root 7. So I am say to you that root 5 and root 7 both numbers you can draw on a single line. Anyone doubts? Anyone doubts? If you don't understand, you can ask me, and I request you that the homework must be sent on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 809711184. Okay, are you note down that number? So on that number you can send me the homework. Don't send homework on a group. Again, if you have any doubts, you can say me on your personal WhatsApp numbers when you send your homework. Okay, stay home, stay safe, and have a nice